This week at Château de Purnon, an emotional reunion as the majestic royal busts come home. Nervous moments as our incredible stonemasons replace the stones on the chateau's immense central pediment. And on the first floor, Flick makes a mess starting work on one of Purnon's ceilings. For more than a century, nobody has gazed upon Purnon the way she was originally constructed, with the busts of two great French kings gracing her incredible roof. For Tim and I, returning these kings to their rightful place will be a momentous step in our journey to save and reawaken the chateau. Un, deux, trois. Les deux bustes en pierre sont ici, là. Oui, il y a une foule. Ça en fait beaucoup. C'est extraordinaire. Ah, c'est formidable. Là. On a procédé à la multiplication des petits voilà, pains. C'est dingue. Donc vous avez les deux mises au point en premier plan, le vestige restauré, donc avec la petite greffe qui manquait la dernière fois que vous l'aviez vu en fait sur le socle. Oui, parfait. Donc celui-ci maintenant il est prêt à être posé dans le château. Très et chouette. puis les deux bustes en pierre, voilà. En essayant de garder un peu la rusticité de la taille. C'est bien. Et donc là, les plâtres, les plâtres de mise au point. On les laisse au château aussi, de toute façon. Absolument. Voilà. Mais c'est merveilleux hein, Oui. de voir ça. Tous les rois sont Et tous les rois sont de retour au bercail. Je trouve ça quand même très émouvant de voir ça. C'est vraiment une renaissance. Hein. C'est un symbole du château, je trouve très fort. Hein. Oui. Surtout qu'on part d'un vestige assez limité. Voilà. Et surtout quand on sait celui-là où on l'a retrouvé. Oui, voilà, où Tim l'a retrouvé, parce que c'est Tim et Félicité qui l'ont retrouvé. Hein. Moi, c'est pas. Ouais. Le mérite ne me revient pas de la découverte, là, de l'invention. Donc en profitant du grutage, ouais voilà. Ouais, parce que là, il faut qu'on... Combien il pèse ? 150 kg 150, c'est toi qui les as soulevés. Ouais, 150. Ouais, pas mal. Hein. Ouais. La bonne surprise, ça a quand même été quand vous avez remonté le buste de Louis XV qui était explosé, qui manquait quasiment rien. Donc on avait, à part les éléments de transition dans le cou, des choses comme ça, mais qui étaient faciles à reprendre. Mais on avait tous les détails, quoi. Ça, c'est assez formidable. Et donc on voyait bien l'ampleur de la sculpture. Et puis, par contre, sur le buste d'Henri IV, il y avait que la tête. Et donc il fallait... Alors on est parti, il y avait quand même... le buste ici qui est un peu de la même époque, et puis il y a des modèles d'Henri IV, et donc on est parti sur la composition générale qui avait été donnée par le sculpteur sur le Louis XV. Donc ça permet de faire quelque chose d'équivalent, mais en même temps qui ne soit pas du tout le même. Hein. Donc de faire une création et que ce soit bien un buste d'Henri IV et pas de Louis XV. Donc c'est vraiment... Parce qu'ils sont vraiment très typés. Et ce qui est amusant, c'est qu'on reconnaît, en plus on reconnaît vraiment, je trouve, la physionomie d'Henri IV quand on regarde le... Et pourtant il est simplifié, mais c'est tout à fait la tête d'Henri IV. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment magistral comme élément. Non, je pense que...
Puis là, vous avez toutes les étapes, parce qu'en fait, il y a le buste original restauré, le plâtre qui a permis de travailler, enfin, il y a eu d'abord un modelage en terre, Oui, voilà, il y a ça. eu, ça on a gardé, ce modelage en terre, par contre là, il ne peut pas être conservé, puisqu'il est... Il est ici, on peut démonter la tête, de toute façon. Oui, mais c'est des choses qui sont... Oui, on ne voilà. pouvait pas le conserver, c'est sûr. Voilà, et sinon, l'œuvre aboutie qui va être replacée là-haut. Et puis ce qui est chouette, c'est que vous aurez du coup les originaux anciens vus de près dans le château. Ouais. Et ça, je pense que ça va être... Ce qui nous reste à faire, c'est de confectionner des socles pour les originaux, pour les mettre dans le vestibule ou l'antichambre. L'idée, c'est que les bustes soient à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on voudrait les mettre là, ici et là. Mais le problème, c'est que ça va peser très très lourd. Alors, le parquet a l'air solide, mais l'idée à terme, de toute façon, c'est que le parquet, ici, soit remplacé par un dallage. Donc, est-ce que le mieux, ce ne serait pas de faire une découpe dans le parquet, tout de suite, pour les poser définitivement, et le jour où on refait le dallage et on restaure la pièce, je veux dire, on tourne autour. Voilà. Last week, our stonemasons lifted onto the scaffolding the enormous stones destined for Purnon's central pediment, which protects the chateau's epic coats of arms. With the deteriorated stones already removed to make way for the new stones to be put in place, this week their skills were put to the test as these enormous stones were placed into their new home on the central pediment.
Well, I am up on the first floor of the chateau in the most central room, and this is Edouard's room, and we've come to you from this room before, introduced this room to you before, and given you some history on Edouard and his room. So I'll include a link in the description below for that video if you haven't caught up on that before. And also most recently, when we did a tour of the Commence S with our architect, he found some very interesting things related to this room. So I'll include a link in the description below for that video also. But we started this room a little while ago. We've been flat out and haven't really had the chance to make much progress. So this room, to give you a quick overview, has wallpaper panels. So again, like the ensuite that we've recently been working on, these are the original 18th century Hessian wallpaper backing panels. The wallpaper that we removed was a more recent wallpaper. We weren't able to find much of the original wallpaper. There are some tiny bits here that we will conserve, but really not enough to give us an idea of what the pattern of the original wallpaper was. These panels are not in great condition, so we need to tighten them before we can put down a backing paper and then the wallpaper. And the wallpaper we are using here is a really exciting, beautiful bespoke wallpaper that we cannot wait to share with you, but that is actually arriving next week and we are nowhere near being able to hang the papers. So today, what we're going to do is the ceiling paint is in terrible condition here. It's cracked and it is lead paint, unfortunately. So we are going to use a product that you guys know that we love. This is Smart Strip, and actually we've just added this as a product in our shopping here on YouTube in the description below as well. So if you need to strip some lead paint, you can just click on the link below to get this product. But this product is odor-free, it's water-based, and it works in about 24 hours. And so what you do is you put the product on the surface and then you put a membrane over the top, and 24 hours later we'll come and remove the membrane and it will remove all the layers of lead paint with it at the same time. You may remember we used it to strip the lead paint in the entrance of the chateau, a job which we haven't finished yet but have made progress on. And so we are familiar with using it and we really love it, and it's time to get to work and do this ceiling. So after we do the ceiling here, then we'll be able to finish the painting and then start working on the Hessian backing, preparing that for the wallpaper. It's going to be really beautiful, this room. So the Smart Strip has been on the ceiling for just under 24 hours now. I put it up early afternoon yesterday and it's now mid-morning, and I've just done a little test patch and it seems to be working perfectly. So I'm keen to get a move on and get this ceiling done, and so I'm going to start taking it off now, and it's going to be quite a messy process. The membrane comes off with all the paint layers, you sort of scrape it off and then wash the surface at the same time.
Well, that is progress up here on the Chateau's first floor in Edouard's room. The ceiling has now had the terrible chipping, dangerous lead paint removed from the section that I was working on. You might have noticed that the front section of the ceiling, I wasn't working on that. There's already been repairs to that section of the ceiling and the paint wasn't chipping, and so we've just undercoated that and left it as is. But the Smart Strip has worked beautifully on this section of the ceiling. It now needs a really good sand, and also you may have noticed that during the process of removing the lead paint that a large section of plaster actually fell down. No surprise at all, given that the room above this room on the second floor was where we had some of our worst damage during storms and when it rained before the restoration of Purnon's roof started, and we had leaks everywhere, and so this plaster has been damaged by that. And I've now repaired that, so that's wonderful. I just need it to dry. I can't progress this any further at the moment until that happens. But that's it from us this week. If you would like to know where we live in the chateau or what our quality of life is like in the chateau, this week over on Patreon, Tim gives an exclusive tour of our private apartment here at Purnon. Otherwise, remember we post a daily update over on our Instagram stories, or just hit the subscribe button, turn on your notifications, and we'll keep you updated here. Plus, if you enjoy our videos, please remember to like them. It helps us be found, and share the story of the incredible restoration of this beautiful chateau. We'll see you soon.